Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Bhadram Karnebhih Shrunuyama Devaah Bhadram Pashye Makshabhir Yajatraah Sthirairangai Stushtvagum Sastanubhihi Vyashema Devahitai Yadayuhu. Om Dhyau Shantihi Antariksham Shantihi Prithivi Shantihi Apas Shantihi Oshadaya Shantihi Vanaspataya Shantihi Vishve Deva Shantihi Brahma Shantihi Sarvam Shantihi Shantireva Shantihi Sama Shantiredhi. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Mritangamaya. Om Tejosi Tejomayi Dehi Viryamasi Viryamayi Dehi Balamasi Balam Mayi Dehi Ojosi Ojo Mayi Dehi Manyurasi Manyur Mayi Dehi Sahosi Saho Mayi Dehi. Om Stapakaya cha dharmasya sarvadharmasvarupine avatara varishtaya Ramakrishnaya te namaha. Om Yathagnirdahika Shakti Ramakrishne Sthita Hiya Sarva Vidya Swarupantam Saradam Pranamamyaham. Om Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukhaswarupaya Swamine Tapaharine. Janardan, you can proceed from here. I'll stop presenting. Thank you, Maharaj.
So we had the fortune of listening to the slokas in a very, very perfect, I would rather say, the pronunciation, the enunciation, the different kind of emphasis, the breathing, the rolling of the tongue, all that is involved with our pronunciation was so well followed while chanting this mantra, which is the requisite for a proper chanting. You need all those things to chant properly. So now we would look as our regular practice, we will discuss one of the shlokas. And so today we are going to discuss this particular, wait a minute, I'll share the, just a minute. So now you can see the screen, and we are going to share, should I kind of increase the size a little so that you are able to see it properly? Okay, so you can see this particular mantra, which is Om Asato Ma Sadgamaya Tamoso Ma Yotirgamaya Mrityor Ma Mritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Now here is a translation. I would request one of you to please read it out. Who is going to do that? Any one of you, please. Sir, please enlarge the size. I can't see. Okay, I will. Now, should I increase it a little more? Yeah, fine. Okay, great. Please. Read it. O God, lead me from unreal towards the real. Lead me from darkness of ignorance towards light of knowledge. Lead me from the world of mortality towards the world of immortality. Very good. It is a very common prayer. You all know about this prayer, isn't it? You all know about it. You have heard it earlier, isn't it? Yes, sir. Yeah, okay. Now, this is the introductory invocation from Brihadaranyaka Upanishad. Brihadaranyaka Upanishad is one of the important Upanishads that we have. You have heard of various Upanishads like Katha Upanishad, Isha Upanishad, Mandukya Upanishad, Mundaka Upanishad, Taittiriya Upanishad. Like that, among all these, there is another one named Brihadaranyaka Upanishad. And this is the introductory invocation, a kind of a prayer to the Almighty. And this is also known as Pavamana Mantra. What is a Pavamana Mantra? A mantra through which you purify yourself. You clean yourself.
And actually, it is said that during the Soma sacrifice, when you know that Yagna was a very important ritual during the Rig Vedic time, during the Vedic time, you must have studied that in history. So during this Soma Yagna, Soma sacrifice, this particular mantra was chanted. And so now it has become one of the most motivating mantra for all of us, for all human beings. It is almost the crux of the goal that we all envision. All of us have different goals, but finally it culminates to what this mantra is seeking for. So as so nicely translated, and it was so wonderfully read by these students. And here it says, the first one is Asatoma Sadgamaya. So, you know that from something that is not true, something that is false, something that is an illusion, from there you are going to move towards something that is real, something that is true, something that is existing, that is the ultimate existence. This is the journey that you are seeking from the Almighty. We are all kind of, trapped in illusion. আমরা সবাই একটা মায়ার জগতে যেন জড়িয়ে রয়েছি, আর অন্ধের মতন আমরা ছুটে চলেছি। আমরা মনে করছি যে আচ্ছা এটা পেলে আমি খুশি হব, এটা পেলে আমার আনন্দ হবে। কিন্তু যখনই সেই জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছি, কিছুদিন হয়তো সেটা নিয়ে আনন্দ থাকছে, তারপর সেটা আমরা ভুলে গিয়ে অন্য আরেকটা জিনিসের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বাড়ছে। এইভাবে বিভিন্ন বস্তুর প্রতি আমাদের আকর্ষণ, বিভিন্ন মানুষের প্রতি আমাদের নির্ভরতা, এবং সেই মানুষটা না থাকলে আমার জীবন শেষ, এই রকমের একটা ভাবনা, বা কোনো একটা জিনিসকে ভাবা যে এই জিনিসটা কোনোদিন ধ্বংস হবে না, এটা আমার কাছে চিরকাল থেকে যাবে। এই ধরনের যে বিভিন্ন রকমের ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মধ্যে রয়েছে, all these false beliefs that we have, we need to come out of them. And this is a prayer that you want to actually exist in reality. You want to move towards reality. You want to actually achieve that which gives you complete happiness, not temporary happiness. You are going to go for a wonderful Android phone. So you go for a Realme or a Redmi or Macromax or something like that. And gradually you kind of upgrade yourself to Nokia and Samsung and Vivo. You are still not happy, and you want to kind of have an Apple, an iPhone. And then you get an iPhone, you are not happy with the temporary iPhone, you want to upgrade it to the best model. So it goes on. So your thirst for property, thirst for quality continues. And you think that when you get an iPhone, you will be the most happy person. But unfortunately, after all the struggle, when you get the iPhone, you are not the most happy person yet. You need something more. And you continue your journey towards gathering things. This is all unreal. This is false. This is the world which is evil, which is painful. From here, you want to go towards truth. What is truth? Happiness. Now, as student, your truth is in your subject. You are learning English now. So the present, the momentary truth is to attend this class 100% without disturbing anybody, without kind of, creating any disturbances, without, defocusing yourself, without kind of getting distracted by anything around you. You should concentrate on this. That is your reality now. So from all these different distractions, if you move towards this reality of the subject, you are achieving this asato ma sadgamaya. You are moving towards the real.
Then what are you saying? Tamaso ma jyotir gamaya. In our scriptures, darkness, or I think human understanding, darkness has always been compared with ignorance, of not knowing the truth, of not knowing the reality. সত্য কি সেটা না জানাই হচ্ছে অন্ধকার। অন্ধকার মানে আলোর অভাব। এই যে আলো, আলোটা কিসের আলো? আলোটা হচ্ছে জ্ঞানের আলো, জ্ঞানের প্রকাশ। এবং সেই জ্ঞানের শলাকা জ্বালিয়ে দিচ্ছে তোমার গুরু। এই যে তোমাদের স্কুলে তোমার দিদিমণি, তোমার টিচার্স, তোমার বাড়িতে তোমার টিচার্স, তোমার বাবা মা, এরা তোমার সব গুরু। এরা কি করছে? তোমাকে তোমার অজ্ঞানতা দূর করে দিচ্ছে, আর তোমাকে জ্ঞানের শলাকা অর্থাৎ জ্ঞানের যে দেশলাই কাঠি, সেই দেশলাই কাঠি দিয়ে তোমাকে ওই জ্ঞানের আলোক প্রদান করছে। তো ভগবানের কাছে এটাই প্রার্থনা যে আমার যে এই নির্বুদ্ধিতা, আমার যে এই অজ্ঞতা, তার থেকে যেন আমি জ্ঞানের পথে যেতে পারি। আই মাস্ট হ্যাভ দ্যাট ট্রু নলেজ। এখন তোমরা কি, তোমরা বিজ্ঞান পড়ছো, তোমরা কি করছো? তোমরা জানো না তোমার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিভাবে কাজ করছে। বায়োলজি ক্লাসে তুমি সেটা জানতে পারছো, অর্থাৎ তুমি সেই সত্যটাকে উপলব্ধি করতে পারছো। ইংরেজি ভাষার প্রয়োগ তোমরা অনেকেই হয়তো সেভাবে জানো না, কিছুটা জানতে পারছো। এখানে কি করছো? সেই না জানাটা তোমার জানা হচ্ছে। ইউ আর গ্র্যাজুয়ালি স্লো স্টেপস টুয়ার্ডস দ্য নলেজ। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে আলটিমেট নলেজ, যে নলেজ জানলে আর কিছু জানতে হয়। স্বামীজি বলছেন যে যদি তুমি সেই নলেজ তুমি যদি প্রাপ্ত হও, তাহলে তোমার কাছে এই বিজ্ঞান, এই ইতিহাস, এই ভূগোল, এগুলো সব জলবৎ তরলম হয়ে যাবে, একেবারে জলের মতন হয়ে যাবে, জল ভাত হয়ে যাবে, এতটাই। না হলে তুমি ভাবো স্বামীজি কি বিষয় আছে এই পৃথিবীতে যে বিষয় তিনি মন্তব্য করেননি। আর প্রত্যেকটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, প্রত্যেকটি মন্তব্য আমাদের ভাবায়। তাহলে তোমার অবাক হতে হয় যে কি করে এই মানুষটি এই সমস্ত কিছুকে জানতে পারলেন, কি সেই জ্ঞান তিনি প্রাপ্ত হলেন যাতে তার সমস্ত এই রহস্যগুলো উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। সেই জ্ঞানের জন্য কিন্তু তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। এখন ছোট ছোট জ্ঞান নিচ্ছ, একটু ইতিহাস, একটু ভূগোল, একটু বাংলা, একটু সংস্কৃত, একটু ইংরেজি, হ্যাঁ, একটু অঙ্ক, এগুলো সব তুমি অল্প অল্প করে তোমার আলো, মানে তুমি সেই আলো পাচ্ছ, সেই আলোতে তুমি আলোকিত হচ্ছ। কিন্তু আলটিমেটলি তোমাকে সেই জ্ঞানের দিকে যেতে হবে যে জ্ঞানের মাধ্যমে তুমি সমস্তটা জানতে পারবে। তখন তোমার কাছে আর কোনো কিছুই রহস্য হবে না। এটা কিন্তু যতটাই অদ্ভুত মনে হোক, যতটাই তোমার কাছে অবাস্তব মনে হোক, কিন্তু তুমি যখন প্রত্যক্ষভাবে এর পরিচয় পাবে, তুমি তখন জানবে যে কি অসাধারণ ক্ষমতা এই জ্ঞান প্রাপ্তি, এই জ্ঞান প্রাপ্তিতে। তখন কিন্তু স্বামীজি ফুটবল সম্পর্কেও মন্তব্য করতে পারছেন। তখন কিন্তু স্বামীজি একটা জিমনেজিয়ামে কিভাবে একজন জিমন্যাস্টিক্স, একজন প্র্যাকটিশনার যে জিমন্যাস্টিক্স প্র্যাকটিস করছে, সে কিভাবে তার মুভমেন্ট করবে, তার কিভাবে সে একটা সমারসল্ট করবে, কিভাবে সে কার্টউইল করবে, এই যে বিভিন্ন রকমের এক্সারসাইজ তুমি, সেটা তিনি বলতে পারছেন। কি করে বলতে পারছেন? how did he know about the trick of this particular exercise? This he must have had some knowledge, and that super knowledge is what you are leading to. And finally is this world of mortality. এই যে নশ্বর শরীর, এই যে নশ্বর পৃথিবী, এই যে বলছিলাম যে জিনিসটা আজকে তোমার কাছে তুমি ভাবছো এটা অবিনশ্বর, তোমার কাছে এটা চিরকাল থাকবে। একটা খুব প্রিয় তোমার কাছে মোবাইল, তোমাদের কাছে এখন মোবাইল বা হয়তো কোনো একটা ল্যাপটপ, এগুলো তোমাদের কাছে ভীষণ প্রিয়। এই জিনিসগুলো ধরে নাও তুমি ভাবছো এটা আমার কাছে চিরকাল থাকবে, কিন্তু তুমি দেখছো 2 বছর 3 বছর 4 বছর পর আর সেটা কাজ করে না, তখন তোমাকে ফেলে দিতে হচ্ছে। কিন্তু প্রথম যখন তুমি পাচ্ছ, তখন তুমি ভাবছো যে এটা আমি জীবনে হাতছাড়া করব না, কিন্তু সেটা নশ্বর, সেটা শেষ হয়ে যাবে। ঠিক আমাদের শরীরও সেরকম, আজ আছে কাল নেই, এটা তো তোমাদের সকলেই জানো, তোমরা সবাই বড় হয়ে গেছো। So there is no illusion about it. You are totally kind of, aware of this, that
if we are born, we are sure to die. Then what is this immortality? কি অমরত্বের কথা বলা হচ্ছে? তার মানে শরীরের অমরত্ব নয়, এমন একটা কিছু যেটা অমর হতে পারে। ডেফিনেটলি তোমার চিন্তা, তোমার ভাবনা যেগুলো থেকে যাবে এই পৃথিবীতে, তুমি এই পৃথিবী থেকে যেগুলো দিয়ে যাবে, যে শুভ চিন্তা, যে বৈজ্ঞানিক মতামত তুমি দিয়ে যাবে, যে তোমার মতামত, সেগুলো তো চিরন্তন। সেগুলো তুমি তোমার যারা ছোট তারা জানবে, তাদের যারা ছোট তারাও জানবে। এইভাবে আমাদের জীবনে কি আইনস্টাইন, নিউটন, রবীন্দ্রনাথ, হ্যাঁ, শেক্সপিয়ার, এরা অমর হয়ে গেছে। সেইভাবে তোমার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তুমি অমর হবে। এছাড়াও তোমার ভিতরে যে শক্তি রয়েছে, যে শক্তির দ্বারা তুমি এগুলো উপলব্ধি করতে পারো, তুমি বুঝতে পারো, তুমি আনন্দ করতে পারো, হ্যাঁ, তুমি সমস্ত কিছুকে তুমি তোমার এই বোঝার আওতায় নিয়ে আসতে পারো, সেই জিনিসটাও অমর। এটা বুঝতে হবে। ইট উইল টেক সাম টাইম। এটা মনে হতে পারে যে স্যার এটা কেন বলছে, ওই শক্তি তো আমার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তিও চলে যায়। না, চলে না। তোমার সায়েন্স কি বলছে? সায়েন্স বলছে যে এনার্জি ক্যানট বি ডিস্ট্রয়েড, এনার্জি ক্যান বি ট্রান্সফর্মড, ইট ক্যান বি চেঞ্জড ইনটু আ ডিফারেন্ট ফর্ম। তাহলে তোমার মধ্যে যে শক্তি আছে সেটাও অমর, সেটা ডিস্ট্রয়েড হচ্ছে না। তাহলে সেই উই উইল ডু ইট, বাট আই এম ভেরি শিওর ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইনাফ টাইম। ততটা সময় আমাদের কাছে নেই। আমাদের কিন্তু we have to actually make use of whatever time we have. Did you all understand the mantra and what I wanted to share with you? Is it okay? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Fantastic. Next time onwards, I will Okay, also sir. request you to share what I have already shared, like revising about the different mantras that we have said. First, we will complete all the mantras, and then we will go into the revision mode. Now, today, as I had requested last week when we had our classes, to write something about yourself, which is very unique, which makes you so different. So, who all have written that? And I would like you to share that with me. So please, kara kara likhechi, so that I can request them to read it out. Hope you all have written. Tomra shokole likhecho nishchoy. Sir, actually we are new to the class. This is our first day. Okay, Akanksha, which school are you from? I am from Anantashram Sharada Vidyapith. Okay, Akanksha. Sir, I am also new. Okay. Sir, I am also new. Sir, I am also new. Sir, I am also new. Okay. From Yes, ma'am. today onwards, Yes. some of the 11th class students have joined from that Anandashram school. Okay. So it will be heterogeneous group today. Some of them will be from 11th, some of them from 12th. Okay, no issues, Maharaj. So and just accordingly, just No problem. Those who are new, you need not worry. We will definitely connect you to whatever we have already done. I will also give you a brief understanding of the things that you have missed. But okay, Shuparna, so please can we hear your writing first, and then I will, yes, then after Shuparna we will have Paulomi. So first Shuparna, please go ahead. Shuparna. Thank you, Paulomi and Akshmi. All of you have written, so I'll request you. So Shuparna, first, please switch on your microphone and start reading. Shuparna. Okay, I think maybe she is having some problem. Paulomi, please, Paulomi. Yes, Paulomi. Paulomi, I can't hear you. Paulomi. Okay, let me try Anakshmi. Anakshmi, can you just read out your writing? Let me try Anakshmi. Paulomi, you can rejoin. I think your audio is not working, but let me see if Anakshmi is audible. Anakshmi, please switch on your microphone. Let me hear you once.
Yes, sir. So Anakshmi is pretty clear. So yes, Anakshmi, please read out whatever you have written. Okay. I'm Enakshmi, Sen class 12 student. I live in Kolkata. For me, it's not my identity. My identity is my work and my thoughts, which make me different from the others. Yes, this is I am, and it makes me unique from the others. I am not so much intelligent like the fast girl of my school, but I can say that I am a good girl. Though I have some bad habits like I'm very lazy, but I love dancing, love to listening music, and I want to learn all the secrets of this world. And I am very proud to say that I am an Indian. I love my country very much. I am very frankly to the people. Lord Krishna always says, spread love the above the world. So I follow my idol to spread love and try to help the suffering people. I love myself and my first priority is to focus in my life. Okay, that's wonderful, Anakshmi. Such a lovely description about yourself, and it's the values that count the more. The values are more important, and wonderful way of expressing yourself. And we will hear more. We will discuss what you have said a little more. Yes, Paulami, please continue. Now, Everyone is unique, so am I. I think I am different in same extension from others. Also, there might be similarities. Every person has their own way to do. In same way, I have my own way to do things. Everybody is unique on their own with different passion level of understanding, humor, passionate and similarity feelings. Everyone get a chance to stand out and prove their passion emotionally as well as physically. Talking about passion, I love dancing, drawing, gathering memories, and listen to stories, etc. etc. But I am more passionate about dance, more obsessed. Life is adventurous. There are many ups and downs. Each and every one has their own way to solve it. So, according to me, we don't let to go things easily, but when we do it, become easier to go up with everyone else on their tracks, questioning and extending instead to of doubting with myself. Being myself make me feel different. So I think I am different for many one of mental to rise and shine in my own little world. wonderful, Paulami. That was a wonderful reading about yourself, the way you have noted down your own passion, your own connection with your life, and how you want to express yourself. That's wonderful, Paulami. Thank you. Sneha. So this is the third one. And after that, if we have, we'll entertain one more. So Sneha, please continue. Sir, can you hear me? Yes. Okay. I love to write, I love to think, love to imagine. Once I met a girl, a little girl. I was with her for 17 years. But recently I recognized and discovered her. She is Neha. Common name, but she is not like the rest of the others. She is not an introvert girl. Books are the life for her. At that small age, she has a lot of experiences. Sneha doesn't like quarreling. She thinks quarreling with people may harm her valuable time. But Sneha never supported crime. She is willing to be a straightforward girl, like most of her friends. But at the same time, she thinks, Priya Vakyang Pradhaneno Sarve Tushvanti Jantava Tasmat Tadeva Bhaktavam Prayoge Ka Daridrata.
She is a simple girl with a bright intelligence. I got many proofs actually, but people said she is a fool. I mean, boka. She is very much aloof. Actually, she is forget. She forgets everything, but she forgets those things which are not important for her. She never forgets about her lessons. I secretly heard that she will be a researcher. She has forbidden to tell anyone. Sneha has many friends. Some of them likes her. A little of them admire her, and a little few person loves her. She sometimes thinks why her name is Sneha. A lot of people are jealous of her, hate her. Then she got a simple explanation that she loves everyone, those who love and like her, those who don't love her. That's why she is Sneha. She imagines about bubbles, trees, air, clouds, and stars. She has a hobby. No, she's her hobby is doing math while listening songs. Her mom loves her a lot. She praises to everybody about her. But when she is in front of her, her mom is she is being scolded for a little mistake. She has an annoying brother. Without him, she cannot imagine her life. She observes everything. That's why she has to bear a lot of pain. But she often said that she has actually used to. But she often said that she has given her pain to the God. At the same moment, she has given her happiness credits also. Um, she is used to read detective books. She keeps silent when she has not to talk. Uh, but she is silly. In where big people got angry, she stays calm. How I don't know. Sneha can imagine a little things which is ignored by normal people. Okay, I have to stop. It's a large page I have written. This is my secret diary, but I can write about her a big novel. Her all way leading the life, her all way of leading the life made me surprised, made me impressed. Thank you, Sneha. Thank you, Sneha, for being so candid. And the way you approached it, like you removed yourself and then you started kind of talking about this girl who you actually are. So that was a wonderful way, a very different way, being a witness to your own act. This is a very interesting way in also taking decisions, like when you are actually you are deciding on certain things and you want to make a decision. Then what you can do is you can distance yourself, you can alienate yourself, and then look at yourself from distance and then decide which one is right and which one is wrong. And then this is wonderful, very good. Aditi, we will hear yours, but before that, Aditi, before you start, what you are doing actually is, it's good that you are talking about yourself, but our major intention is to see that how you are constructing the sentences, how you are using the words that you know, how you are bringing in the words and you are mixing them in such a wonderful combination that it conveys the message that you want to. So this entire act is known as structuring of sentences. Now you all know that you all have an idea that what kinds of sentences you know according to their structures. Sentences can be divided into two different categories. One is based on its form, that is, what is the structure of the sentence, and another is what is its content, like what intention
does a particular sentence have? Like, is the sentence a question? Is it something that shows surprise, or you are astonished, you are shocked by it? Or is it just a statement, a straightforward assertion of certain things? Or is it something, is your sentence negating some certain things? So these are qualitative property of your sentence. So this qualitative property, that division of qualitative properties, we will discuss later. Now we look at the structure of sentences that you are using while you are describing yourself so wonderfully. Polami, Anakshmi, Sneha, different approaches, and so unique and so beautiful. But look at these sentences once again. I'm going to give a very simple run through, because you have already gone through this exercise from almost, I hope, from class 6 onwards, or maybe from class 5 onwards. You must have discussed all these things and you know about it. So what you are going to see now is a very fundamental understanding that you have already done. So I'm just going to rush through those understandings, rush through those lessons, so that you can revisit them. You know what writers do? If you look at Tagore, if you look at his creations, you will see that Tagore had revised his writings repeatedly. Like, he had scribbled over his writing, he's rewriting them, and he's preparing doodles. You know what is a doodle? Do you know what a doodle is? Anybody who can tell me what a doodle is? Doodling? Any idea? What's that? Doodle. D-O-O-D-L-E. Do you know what a doodle is? Anybody? And for me, doodling is sketching down small characters like cartoon characters. yes, doodle is generally Sir, when you scribble. can I Yes, speak? tell me. Doodle is a form of art which a people can do while he is doing anything else, Tagore used to write something, and when he recorrect them, it makes a picture. So this type of art can be called doodle. Correct. Like when he is writing a poem and then he is kind of correcting certain spelling mistakes, or maybe he replaces a word, he scribbles over it, he cuts it, and then he then takes his pen all around and creates a kind of a formation, and then he tries to create a drawing, and it's a very random and a very abstract expression of his artwork. And Tagore is famous for doodling, and we all love doodling. So what these doodles prove, that it proves that Tagore revised his work continuously. If you look at his famous play Roktakorobi, you know Roktakorobi? Red Oleanders? Have you heard of this play, Roktakorobi? Yes, sir. Yes. Yes, sir. And, so can you tell me who are the main characters of Roktakorobi? Anyone? Main characters? The main characters are Nandini and Yes, very good. Raja and Nandini, these are the two men. And then you have Udhapak, you have others also. And Vishu Pagol is there. And so many other wonderful characters are there. But Nandini and Raja and Ranjan is a very important character who is not present in the play at all. So this particular play, Tagore revised it again and again and again. Why? A person of his stature, the kind of academic acumen, creativity that he had, why would he rewrite? This rewriting was to bring perfection, to reach perfection.
You have already written something about yourself. All of you have written. But now, revisiting that writing is very important. You need to go again and again back to your writings to understand the slight changes that you can make it wonderful. Small little twists, small little tweaks there and here to make it a really wonderful presentation. So let us look at what are the things that we need to. I'm going very fast. If you have any problem understanding this particular aspect of sentence structure, you please let me know. So, you can see the screen? Yes, sir. All of you? Yes, sir. Great. Okay. Yes, sir. So, we are now first looking at the forms of the sentences. Like the forms which gives us different types of sentences. So you know what are those types? The simple, the simple, the compound, and the complex. And sometimes you have a combination of the compound and complex sentences. Now, what are simple sentences? You know that sentences, they have two divisions. One is the subject part, one is the predicate part. The predicate talks about the subject, and the subject is the person that we are talking about. Like in your own description, you are the subject. So you say Sneha, or you say Paulomi, or you say Ashmita. So all these names, they are the subject, or she. Sometimes you are replacing it with a pronoun. You are doing that. And then you have something to say about that girl, about Sneha or Paulomi. And so you write that. That is the predicate part of it. Now, when you are doing that subject predicate, you want, in the predicate, there is a very, very strong element that is the engine of the sentence, and that is the verb. And this verb depends on what you are talking about that person. And you use wonderful verbs to, at times, a simple like can be replaced by love, and the entire meaning changes. I like dancing, I love dancing. They are not the same. They can be synonymous to a certain extent, but they are not equal. Why? Because liking is something different and loving is something very different. You know all that. So replacing like and then love is different. Or when you say I'm passionate about dancing, it takes to a different level, but it almost means the same. Now, these replacement of different words in your sentences, that is the magic that you need to do when you revisit your writing. So in simple sentences, you will find a single verb, you will find a single subject, and there is a predicate which talks about, there is an object which talks about the subject or which is related to the subject through the verb. You know this. এটা তোমরা সকলেই জানো। কিন্তু এইখানে ওই অবজেক্টটাকে কখনো কখনো চেঞ্জ করতে পারো। সাবজেক্টটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না। সাবজেক্টটা স্নেহাই থাকবে, বা পৌলমী থাকবে, বা অন্য কিছু থাকবে, দিয়া থাকবে। কিন্তু আমি অবজেক্টটাকে, যে অবজেক্টটাকে বলছি সেটা আমি আরেকটা সুন্দর ডান্স, ক্রিয়েটিভ আর্ট, ক্রিয়েটিভ মুভমেন্ট, আরো কত রকমের শব্দ দিয়ে আমি ডান্সটাকে বোঝাতে পারি, বা মাই আর্টিস্টিক এক্সপ্রেশন, কারণ ডান্সটা আগেই বলে দিয়েছো, আর্টিস্টিক এক্সপ্রেশন বললে ডান্সটা। সো ইউ আর রিপ্লেসিং ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস টু মেক ইট ইন্টারেস্টিং। তো সিম্পল সেন্টেন্সে সাবজেক্ট প্রেডিকেট থাকে। সাবজেক্ট যেমন মেরি প্লে টেনিস, এগুলো আমি সিম্পল খালি কয়েকটা সিম্পল, ওয়ান সাবজেক্ট ওয়ান প্রেডিকেট। We went to San Juan yesterday. এখানে একটা সিম্পল সেন্টেন্স, এখানে একটা সাবজেক্ট, একটা ভার্ব আর একটা অবজেক্ট রয়েছে, সেটা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ। এখানে একটা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ কারণ একটা প্রেপোজিশন টু ব্যবহার করা হয়েছে, টু সান জুয়ান। এই যে ফ্রেজটা, এই যে ইনকমপ্লিট কম্বিনেশন অফ কাপল অফ ওয়ার্ডস, এই যে ফ্রেজটা, এই ফ্রেজটাকে আমরা এখানে অবজেক্ট হিসেবে দেখছি। এটা তোমাদের জানা আছে।
এই রকম তোমারও সেন্টেন্সেস রয়েছে, কিন্তু আমি ওয়েন্টটাকে চেঞ্জ করতে পারতাম। টু সান জুয়ানকে টু আ ওয়ান্ডারফুল প্লেস নেমড সান জুয়ান করতে পারতাম। এই ওয়ান্ডারফুল প্লেস নেমড সান জুয়ান করলেই আমার সেন্টেন্সটার কিন্তু মজাটা বেড়ে যাচ্ছে। এইরকম তোমরা তোমাদের যে ডিসক্রিপশনে সিম্পল সেন্টেন্সেস করছো সেগুলোতে তোমরা এটা করতে পারো। তাহলে সিম্পল সেন্টেন্সে আরেকবার রিপিট করছি, ওয়ান সাবজেক্ট ওয়ান প্রেডিকেট এবং তার মধ্যে একটা ভার্ব। সিম্পল সেন্টেন্সে কম্পাউন্ড সাবজেক্ট তো হতে পারে, কিন্তু ভার্ব একটা, অবজেক্ট একটা। কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কি আছে, যেমন টম অ্যান্ড মেরি করলাম, হয়তো দুজন মিলে করছে। স্নেহা অ্যান্ড পৌলমি wrote wonderful articles, or Asmita and Dia went to play. এই যে আসমিতা আর দিয়া দুটো সাবজেক্ট চলে আসলো এখানে, যেমন স্নেহা অ্যান্ড আই, এই যে দুটো আছে, দুজন ছিল, তারাও কিন্তু স্নেহা অ্যান্ড আই আর দ্য সেম পারসন, একটা কি হলো কম্পাউন্ড সাবজেক্ট হয়ে গেল, দুজন চলে আসলো। এরকম সিম্পল সেন্টেন্স আমরা দেখেছি যেখানে অবজেক্টে প্রেডিকেটও আমরা কম্পাউন্ড আনতে পারি, যেরকম কোন স্নেহা লাভস টু প্লে অ্যান্ড ডান্স, মানে দুটো জিনিসকে একসাথে কম্বাইন করা। প্রেডিকেটটাকে কম্পাউন্ড করছি, সেন্টেন্সটাকে কম্পাউন্ড করছি না। কম্পাউন্ড মানে কি, দুটো একসাথে যুক্ত করা বা তিনটে একসাথে যুক্ত করা, এইটা হচ্ছে কম্পাউন্ড, মানে যুক্ত করা। কম্পাউন্ডিং, অ্যাড করা, কম্পাউন্ড শব্দটার হচ্ছে অ্যাড করা। এখানে কিন্তু দুটো সেন্টেন্স যুক্ত করছি না, সেই জন্য এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স নয়। এটা সাবজেক্ট গুলোকে যুক্ত করছি আর প্রেডিকেটটাকে যুক্ত করছি। তাহলে কখনো কখনো সিম্পল বারবার she loves to do this, she loves to eat, she loves to do sketches, she loves to play, she loves to do something, she loves to, এই যে এত বার 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 তুমি একই জিনিস, she loves to do all this again and again, এইরকম বারবার একই জিনিস না লিখে এই ধরনের কিছু জিনিস যেখানে সাবজেক্টটাকে তুমি কম্পাউন্ড করে দিলে বা প্রেডিকেটটাকে কম্পাউন্ড করে দিলে তোমার লেখার স্ট্রাকচারটা ইন্টারেস্টিং হবে। এটা বোঝা যাচ্ছে আমি যেটা বলছি? তোমরা বুঝতে পারছো আমি কি চাই? যে লেখাটা লিখছো সেই লেখাটাকে আরো কিভাবে সুন্দর করা যেতে পারে সেইটার আমি একটা পদ্ধতি তোমাদের বলছি। এবার যেই রকম আমি তোমাদের বললাম যে কম্পাউন্ড, এগুলো হয়ে গেছে, এটা জাস্ট রিপিট করলাম। এবার আসছি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। কম্পাউন্ড সেন্টেন্স মানে কি, যেমন কম্পাউন্ড প্রেডিকেট বা কম্পাউন্ড সাবজেক্টে যেমন সাবজেক্ট দুটোকে যুক্ত করছি, প্রেডিকেটকে যুক্ত করছি, এবার আমরা কি করছি, দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্সকে যুক্ত করছি। অর্থাৎ সেন্টেন্স দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আলাদা করলাম, ঠিক আছে, কিন্তু যখনই সেন্টেন্স গুলোকে যুক্ত করে দিচ্ছি তখন সেটা কম্পাউন্ড হয়ে যাচ্ছে। এবং কম্পাউন্ড কেন করব, আমরা অনেক সময় কি রেপিটিটিভ হয়ে যায়, মানে একটা জিনিস পুনরাবৃত্তি হয়। যেমন কোন জিনিস ধরে নাও যে আমি একটা জিনিস লিখছি যে এইখানে যে ধরে নাও we went to San Juan and most of us danced all night, দুটো জিনিস। we went to San Juan and most of us danced all night. এবার ধরে নাও যেমন স্নেহা went to school and she danced in the competition. এই যে স্নেহা, hello, yes, if you have a question please ask me. Hello, okay, now Sneha went to school and she danced in the competition. She danced in the competition, Sneha went to school. দুটো জিনিস ছিল, দুটো জিনিসকে and দিয়ে যুক্ত করে দিলাম। তাহলে কি হলো, একটা সেন্টেন্সের মধ্যেই আমি দুটো জিনিস একসাথে বলে দিতে পারলাম।
এই যে মজাটা সেন্টেন্সটা, যেটা আমি দুটো জিনিস টুকরো টুকরো করে বলবো, সেটা যখন আমি একসাথে বলে, স্নেহা loves to eat, স্নেহা loves to play, স্নেহা loves to cook, স্নেহা loves to do এইরকম, and স্নেহা also loves to travel or read books, এইগুলো যখন ছোট ছোট সিম্পল সেন্টেন্স, প্রত্যেকটি সেন্টেন্স কারেক্ট, আমি বলছি না ভুল নয়, কিন্তু সেটার মজাটা আনার জন্য আমি কি করছি, সেটাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে ফেলে দিচ্ছি, দুটো তিনটে সেন্টেন্সকে একসাথে যুক্ত করে দিচ্ছি। এই যে ম্যাজিকটা, ইফ ইউ নো দিস, then your writing will be interesting. Compound sentence কি করতে হবে, দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ লাগবে আমার। দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ মানে কি, এই দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্সেস লাগবে, সরি। এবং এই দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স বা দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট, একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এখানে, কারণ এটা যুক্ত হচ্ছে তোমার মেইন সেন্টেন্সের সঙ্গে। দেখো এখানে কি হচ্ছে, we went to San Juan, এখানে একটা সেন্টেন্স হলো। আবার যদি আমি আলাদা করে দেখি, most of us danced all night, এটা যদি আলাদা করে বলি, তাহলে সেখানেও কি হচ্ছে, যে সেখানে আমি দেখছি যে এগুলোকে আমি খুব ইন্টারেস্টিংলি প্লেস করতে পারছি। জাস্ট আ মিনিট, লেট মি চেক অন দ্য টাইম। Okay, just a minute. Yeah, so so I have to tell you more about today. I want to kind of stop it here, because I don't have much time to go deep into the compound structure of sentences and the varieties that you can do in compound sentences, but at least I could tell you what you can do with your simple sentences by bringing in compound subject and compound predicate. Sometimes you can keep simple sentences, and sometimes you can bring in compound sentences also, like two independent sentences combined by a conjunction. And then I will talk to you about conjunctions, like how to use conjunctions, like and, for, or, so. There are so many coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, how these kind of conjunctions can be used in sentences. I will talk to you about it. Is it okay? Now, whatever I have discussed with you, is it clear, first of all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm just revisiting those things which you have already done. Sir. So now I must let you know, especially the students, those who have joined today, this is a communicative English class. We are learning here to communicate. We are going to concentrate more on oral communication. We will do a little bit of written communication and also body language. We understand, we all know that communication is very important. We have discussed that in our first few classes. And then we have moved into the discussion of languages, like how languages evolved, what is language, how languages help us to communicate. We have done that. And after that, we are moving into expressing ourselves, communicating. So the first exercise that I have given to my student earlier was to write about what makes a language perfect, like what should be the qualities of a language which would make it perfect. কি কি গুণাবলী একটা ভাষায় থাকলে সেটাকে আমরা একটা সমৃদ্ধ ভাষা বা একটা ম্যাচিওরড ভাষা বলতে পারবো, সেই রকমের একটা এক্সারসাইজ আমি ওদের দিয়েছিলাম, অনেকে লিখেছিল। ক্লাস 11 স্টুডেন্টস, তোমরা ক্লাস 12এও কথা বলতে পারো, বা আমার সঙ্গে পরবর্তীকালে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো জিনিস যদি না বুঝতে পারো, তোমরা জিজ্ঞাসা করবে। এরপর কি আমরা পড়েছি, আমরা দেখেছি যে আমি বলেছি যে তোমাদের সম্পর্কে, নিজেদের সম্পর্কে কিছু একটা লেখো, যাতে তোমাদেরকে একেবারে আলাদা করে চেনা যায়। মানে তুমি অন্যের মতন নও। এই যে স্নেহা বললো বা পৌলমী বললো বা আরো যারা যারা বললো, অস্মিতা বললো, এদের কথার মধ্যে দিয়ে আমরা কি পেলাম, যে তারা কেন অন্যের চেয়ে আলাদা। এবার তোমরাও যারা লেখনি, প্লিজ রাইট। এবার যারা লিখেছো তারা এবার এটাকে রিস্ট্রাকচার করো, অর্থাৎ নতুন করে আবার এটাকে লেখো। হ্যাঁ, যেরকম বললাম ডুডল করা,
ডুডল করা দিয়ে কি হয়, ডুডল করলে ওই আমার মধ্যে ওই ক্রিয়েটিভিটিটা, রিরাইট করা, নতুন কিছু অ্যাড করা, এগুলো আসে। তোমরা সবাই এটাকে আবার নতুন করে চেষ্টা করে লিখবে, এবং যারা লেখনি, যারা নতুন আজকে এসছো, তারাও একটু ছোট একটা প্যারাগ্রাফ লিখবে, খুব বেশি বড় লেখার দরকার নেই, শর্ট ক্রিস্প। এবং যারা বড় বড় লিখেছো তারা এবার লেখাটাকে কনসাইজ করার চেষ্টা করো। একই কথা কম কথায় কিভাবে বলা যায় সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং একটা আর্ট। সেজন্য আমি একই জিনিস অনেকগুলো কথাই বললাম, কিংবা আমি সেটাকে খুব ছোট করে বললাম, সেগুলো সম্পর্কে পরে আমরা শিখবো। প্যারাফ্রেজিং বা প্রেসি রাইটিং এগুলো শিখবো, কিন্তু এখনো মোটামুটি যারা লিখেছো বড় করে, তারা আবার সেটাকে রিভিজিট করো, তার সিম্পল সেন্টেন্সেস গুলোকে চেঞ্জ করো, সেখানে সিম্পল সাবজেক্টের জায়গায় কম্পাউন্ড সাবজেক্ট ব্যবহার করো, কম্পাউন্ড প্রেডিকেট ব্যবহার করো, বা হয়তো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস ব্যবহার করো, এবং করে সেটাকে তোমরা নতুন করে প্রেজেন্ট করবে নেক্সট ক্লাসে। ইজ ইট ওকে? আর যারা একদম লেখনি তারা নতুন করে নিজেদের সম্পর্কে লিখবে। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। দিয়া তুমি নেক্সট দিন পড়লো, আই এম সো সরি আজকে টাইম হয়ে গেছে। দিয়া তুমি বলছিলে, so we'll hear you in the next class. Anything else? You have any questions, any doubt, please? ওয়ার্ড লিমিট আছে কোনো? আমি ওয়ার্ড লিমিট সেরকম ভাবিনি, তবে মোস্ট প্রবাবলি ডোন্ট রাইট মোর দ্যান 200 words, 200 to 250 words, not more than that. Anakshmi, is it okay? Yes sir. Okay, don't write more than 250. I want short, but I want the writing to be very interesting. Don't be repetitive. Use these kind of techniques which I'm introducing in this particular class, and we will talk more about it in later. Any other questions? Any other questions? Okay, now, any new school which has joined, like what are the schools that have joined today? Please let me know. What are the schools? Name of the schools. দমদম আনন্দ আশ্রম সারদা। শিবপুর শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়া। Shomodeep, your school, it's a new school it seems. Tell me the name once more, Shomodeep. শিবপুর শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়া। Acha. Shibpur School, Pragyananda Vidyalaya. Very good. Next, any other new school? Any other school? Shriti Ramakrishna Sangha Vidya Mandir. Pritha. Very good, Pritha. Shriti Ramakrishna Sangha Vidya Mandir. Very good. Any other school, please? Damdam Ananda Ashram Sharoda Vidyapith. Yes, Damdam Ananda Ashram we have already noted. So apart from these 4 schools, any other school, please? Barakpur, there was one school in Barakpur also. Belguria Mahakali Girls High School. Belguria Mohakali High School. Very good. That's great, Dia. Thank you. Any other schools, please? There was one school from Barakpur. We don't have any student from Barakpur today? Hello? Barakpur? Hello? Acha. So we consider it that these were the schools present today. Thank you so much. We will meet in the next class with more interesting writing and more such techniques. We will discuss how to use compound sentences in the writing, how to use complex sentences in the writing, what are those, how to build in phrases. We will discuss those things.